Всем пламенный привет, с вами Даня Феникс. Мы продолжаем играть в Underhell. Так, 10 с кодами, значит, да? С кодами. Так, и братья выясняют отношения. I told you to stop drinking that power punch shit. That's what's not letting you sleep. Yeah, maybe. Окей, давайте отнесем наконец-то эти коды. Hey Jake, you got the card with a new code. Perfect. Plug it in and I'll start the upload. Окей, куда ее? Понял. Alright. Terry, could you come here a second? Так. Yeah, what's wrong, Ben? Well, remember when I was digging through the archives and I found out about Matthew's file not being there? Yeah, so? Well, after that happened, I just stopped looking, you know, I focused on the task at hand, all the ciphers and that. But now, I just went back to read the files and... Well, I can't find Takio's file either. What do you mean? I mean, Takio wasn't officially hired as a security guard here. What? Oh, shit. Well, I don't know for sure. Maybe the files are incomplete or something. It could be stored elsewhere. I don't know. What's going on, man? Опа. Fuck this shit. I'm so sick of this. Let's play truth or die. Так. Look at this motherfucking gun. You have exactly 5 seconds to tell us who you are, or your brains will paint the walls. Feel me? Ryan, drop the gun and calm down. Рано еще, Fuck that. рано I'm еще, sick of you рано. lying scumbags. Опа, это что? Holy shit! The fuck was that? На нас напали, да? The cipher head. Where's the cipher head? He took it. And the radio. Get the other lights on. I am sorry it had to come to this, but I just could not waste any more of my time waiting for you to find a solution. Forgive me for leaving you now. You son of a bitch! When I see you again, I'm gonna punch your butthole! Brian, back off. Yo, how can you punch a Так hole, что, он man? свалил прямо из-под What носа, is it you're что ли? after? Are you trying to find a way out on your own? No, I am not looking for a way out. Then what? My sister. She is trapped somewhere in this facility. Why don't you just tell me her name? I can track her down through the files. I already looked, Ben. She was reassigned right before this mess started, and it remained unclear on which wing she was, but I at least narrowed my research down to level 3. I'm already there now, thanks to all of you. I promise I will come back for you once I find her. I left the North Wing core access opened. What's her name? Maybe I know her. There aren't many female scientists working on level 3. Most of them can't handle it. Her name is Mia, and she can handle anything. So, the boss's son is here as well. What a touching family reunion. I should have known you would betray him. Ito, my father always despised you. He never approved your methods, only your results. Is that so? Without me, the previous outbreak, and this one would have grown out of control. Что-то The происходит. city would be overrun by now. Maybe. But it's over now. And my father sent me here for 2 reasons. Find his daughter and terminate you. I can't wait to finally meet you, Raito. Kore wa wasurerarenai tatakai ni naru daru. Taishita tatakai niwa naranai daru. Что-то по-ихнему. What the fuck just happened? That was... his son. Whose son? Все ясно. I don't know his name. He's the CEO of the company that runs this place. Only Janice knew him. Who the fuck is Janice? It's not a person, it's 2 individuals. East and West. One problem, 2 opposite solutions that cannot coexist. What the hell are you talking about, Terry? It's a legend down here. The prison, the secondary research, the technology and the weapons development. Everything down here are just secondary activities to increase revenues and finance Janice and their 2 projects. What do you mean? This facility was founded to host a project. The other project. There had been way too many incidents when they were both handled at the same location. No, I mean, what 2 projects? Posterous and Terminus. How do you know about this? Why do you think I was sent here? Okay, time out. You guys can talk about who knows what, how, when, later. Alright, right now, I want to know. It's a long story. It
It goes way back to the 70s. When the Чернобыль. Chernobyl reactor was built. Are we talking about the Chernobyl? Yeah. The Eastern Janus was just a young genius back then. The youngest to actually work in the field. Raito's father unified Janus, East and West, working together for the first time. But even though the goal was the same, the methods were drastically different. I don't know all the details, but in theory, Terminus took over Posterus, and Posterus was ultimately shut down. That was over 3 years ago. And now the boss realized Terminus was a mistake and he sent his boy to rescue his daughter and clean up the mess? Yeah, pretty much. But what about the creepy guy over the radio? That was Ito. I already told you about him. He's the commander of the PMCs that were brought here. Ito and his triad. Triad? Триада, блин. His 3 lieutenants, each assigned to a specific task. Danko was in charge of cleaning the facility, until he was killed in action. Marcus is leading the science team at gunpoint to search for a cure, or a way to stop the infection. As for Royce, he's the one who's in charge of tracking down the runaways from the facility. They are highly trained professionals who've been used countless times by anyone with a problem and a large paycheck. They always get the job done, no matter the body count, and they are loyal only to Ito. With Danko dead, and with Royce tracking down runaways, it only leaves Marcus and Ito. And they are not a force to be reckoned with. А я, наверное, танка убил, да? Я что-то As for прослушал, что-то не Ito, понял. from what we heard on the radio, he's not really да, on там good кого-то terms with мочил Ito. в первой I've heard серии. crazy stories about that kid, but I didn't believe any of it until now. Fucking hell, he's been working here for over 3 weeks, and I didn't realise who he was, or what he could do. His father had him trained since he was born, and he has access to some pretty nifty technology. That cloaking device is part of the weapons development side projects. I didn't even know it was operational. But if he has it, then so does Ito and his men. Oh, that can't be good. What? Like we don't have enough trouble as it is. Now cloaked people too? Fuck that, man. I'm gonna hide in the closet and Отличный wait план, till this Брайан. shit's over. Well, I don't think they could have gotten into mass production of this thing yet. If I haven't heard about it, it means it wasn't officially approved. Не Which единственный, means блин. A, it's not fully operational, and B, there won't be too many of them around yet. Well, that's comforting. Instead of fighting invisible people, we'll fight blinking people. Alright, Raito said he left the North Wing access open, but now Ito knows we're coming. So what's the plan? Я Same as пойду и всех before. убью. We just need to be more careful. Scout the North Wing before attempting to get to the next level. Jake, I strongly recommend you stock up on weapons and ammo before heading over to the North Wing. Понял тебя. Head over there whenever you're ready. А у нас тут вообще есть еще патроны или медицинские запасы? О! А вот и последняя карта, кстати. То, что нужно. Так, а тут у нас что сверху? Ну, я не знаю, может, он рассказывал про то, что это было давно, но с нашим персонажем что-то похожее было. А, это я в Северное крыло уже, наверное, иду. Ну, давайте пойдем отдадим нашему другану карты его. Он нам даст какой-то классный арбалет. Hey, Jake, I'd like to speak with you. Ну, давай поболтаем. I've seen what you've been doing. You've rescued a lot of people, asking nothing in return. I've rarely seen someone do that in my lifetime. Ну да, So я I'd like такой. to say thank you. I'd like to give you something. These are the keys to my office. It says Chief of Security right by the door, you can't miss it. There's a little something in the safe that might be of use to you. I know it's not much, but I figure Там anything's какой-нибудь better than nothing. пистолет-пулемет So классный, just take УЗИХа it. или что? Make good use of it. I know you will. Да, спасибо. Только бы еще найти твой кабинет. У меня ключ от комментария, он слева из офиса восточного крыла. Понял. So, I've heard a lot about you. Heard you rebooted the generator, which explains why I was locked in a transit for like Ты на меня зол, 15 да? minutes. Ну ладно. Да, у нас тут много людей Hey, спасет. thanks again, Jake, for getting me out of there. I don't know what I would have done if you hadn't come along. Умер бы. Oh, Jake, hey.
Да мы только что поговорили. Well, we're one We floor managed to higher. rescue some people on our way It's up. not so, yeah, We're but gathering it's more better and than more before. survivors. It's a good thing, but Why are the it soldiers means we trying to need more kill us? supplies. We're employees of the same company. Why is this happening? Да фиг его знает, они просто хотят нас убить, чтобы не было никаких доказательств того, что тут есть живые люди и так далее, и так далее. Hey, if you see one of those soldiers around, kill them slowly, will ya? I've seen some of these guys in action. They enjoy what they do, bastards. I mean, I know that whatever those things are, they're not people anymore. Well, they're not like you and me. But still, when I have to kill one of those, I just do it because I have to, not because I like it. So wait, how do you actually pronounce that guy's name? Is it Ito or Ito? I don't know, man. But Takeo called him Ito over the radio. I'm guessing he's the one getting it right. Takeo? You mean Raito, right? That's his real name. Yeah, whatever. Takeo, Raito, Ito. Shit is confusing, man. But I even heard Terry calling him Ito. And why are you asking me that? Go ask him yourself. Nah, he's probably busy. I wish I knew what was going on. Just see the whole picture. It'd be really fascinating to understand not only what can turn regular people into insane homicidal maniacs, but also what can drive a corporation like this one to murder their own employees like that. I can think of a few things, but I just wonder, if I was face to face with some of those chairmen, what would they actually say? Ha! I'd like to see them in our place right now. I'll try to imagine that next time I lay down. Might help me sleep better. Попробуй. Так, братан, у меня есть карточки. Ты так долго этого ждал. Oh, you brought me the cards I asked for. Already? You're getting better at this. So, my crossbow. Well, there it is, in the closet. It's not really locked. You just gotta pull really hard on it. Go ahead, open it up. Well, I'm not really good at making closets, that's for sure. Don't worry about it, I'll fix it later. You just take the crossbow. Good. Now I'll take it to someone like you knows how to use a crossbow. Just pull the string, load a bolt, and press the trigger. There's really nothing to it. Now don't practice here. I wouldn't want you to pierce holes in my stuff. Anyways, you should be able to find bolts for it here and there on this level. I placed some around so I wouldn't need to carry them everywhere. But in case you run out, just come on back here. I'll drop some in the closet from time to time. Ну блин, снопу менять на арбалет как-то не уверен, если честно. One day I was crawling around the vents down there in the south wing, and little did I know my mask had a leak. Not a very big one, but started smelling stuff I wasn't supposed to be smelling, and I started to feel all dizzy, so I got out of there as fast as I could. Наверное, очень больно бьет. I don't really go to the south wing all that much since then. Of course, I got a new mask, but still, it's not a very nice place. У меня тоже противогаз. All right, I'll see you. До скорого. До скорой встречи. Мне снопа, конечно, побольше нравится все-таки. Она прям такая какая-то бодрая, сильная. Но с арбалетом хотя бы можно тихо убивать всех будет. Тем более с арбалета еще мы не стреляли. Я водички забыл что-то попить, ну ладно. Так, северное крыло. Если это же не северное, да? А где у нас ядро-то, погоди. Оксигенный рум, но это к нашим. Офисы это вообще другое. Так, сейчас... Так, света нету. А, это ядро все-таки имеется в виду. Но я так и думал. Хорошо, погнали. Восточное крыло. Сауч, да? Или нет? Север. Как у нас по-английски север-то будет?
Ну не вест же. Может быть ночь. Так ночь же, север, ё-моё, я ж помню. Погнали. Не, арбалет выглядит стильно, в принципе. Такой, знаете, как будто... Так, ну чё, погнали. You've reached the north wing. Good, you should be able to see the main elevators. Yeah, that's right. Those little bad boys go all the way to the top. Can you try and call one now? Первый слева из офиса восточного крыла. Биология, лапс. Биология. Еще что-то. Ну не это же. Вызвать они вряд ли приедут. So, is it coming? Ну да. I knew it. They disabled the elevators. Wait! What? You got something? Yes, apparently the consoles for these elevators are on this level. Alright, Jake, try to find that console. It should be somewhere nearby the elevator. Also, they probably had to come down there to disable them, which means that you're not alone. Be careful, Jake. Нормально, у меня арбалет есть. Йо! Братан, спасибо, что дверь открыл. А чё, это не шлем, что ли, у тебя? Я же вижу, что это шлем, отдай его. Спасибо. Так, автомат. Аптека. А, да, кстати, надо подлечиться, а то сейчас умрем еще ненароком. Там никого? Ну, в принципе, арбалет неплохо его убил. А чего, нет, что ли? А, это есть винт. Мне теперь надо обратно сюда. Отлично, я сам себя забыл. Ну, судя по всему, да, надо возвращаться. Погнали через заезд. Так, еды у меня нету? Нету. Так, ну давайте уже экшона нам завозите побольше противников. Так, офисы, да? Я так понял, через офисы. А, вот. Походу нашел. Ага. О. Ну это все как бы. Жесткий магнум какой-то. Кольт питон. Великолепная штука. Подожди, кушак-то дай мне снять. Я же его не буду тут оставлять. Хорошо. Хорошая комната. Но тут больше ничего нету. Зато у нас теперь есть магнум. На него глушак, конечно, не повесите, но все же. Так, окей, где тут еще дверь-то была? Куда нам надо идти?
Вот сюда, судя по всему. Ну да. Вот, великолепно. Пока что противников не видно, но их по-любому тут куча. Ну, сюда не подходит, здесь склад. Я кого-то слышу. Так, это комната. Переходные комнаты, типа. А, зомбаки, походу. Противогаз. Так, у меня и на эту кнопку противогаз. Ага, обрадовался, блин. Болты я, брата, не могу вернуть, жалко. Бочка какая-то взрывоопасная. Ты хочешь, чтобы я это все взорвал, что ли? Нет? Надо подумать, куда их принести. Да здесь лабиринт целый, блин. Ага. Шумиху навел. Нет, в лобби мне не надо. Ну, карту я пока не буду смотреть. Which pathogen is it? 21B. Why? Have we tested it already? I think it's an evolved organism based on the same agent. And the results? I'll clear the gas and go check in 15 minutes. Alright. Классная винтовочка, моя любимая. А, и вместо... А, это тяжелая винтовка. Нет. Тогда я арбалет, конечно, оставлю. Пистолет. Так, что у нас тут? Ричард Моррис. Система пожарной сигнализации снова вышла из строя. И на этот раз погибло трое. Мне ясен принцип откачки кислорода. Куда? Мне ясен принцип откачки... А, это, кстати, патроны. Мне ясен принцип откачки кислорода для тушения пожара без воды, но кто бы не разработал систему, позабыл о том, что людям кислород жизненно необходим. Автоматические двери заперли двух ученых, они закрываются почти сразу после начала процедуры. Если в одном из отсеков лаборатории начнется пожар, то это верная смерть для любого, кто не выйдет до закрытия дверей. В отсеках лаборатории, да. Давайте попробуем. Так, это отсек лаборатории. Сюда не войти. Патроны.
где тут еще отсеки? Сюда еще можно. Здесь вот какая-то комната неизвестная. Нормально. Куда нам теперь? Опа! Улетел. Еще. Нормально. Там еще один был. Так, этот отъехал. Шлемак давай. Ну вот здесь хотя бы теперь посветлее стало вести. С ноги голову, блин, сношу. А у тебя уже головы нет. А, я тебя убил уже? Это все не то. Вот это мне надо. Это что? Какая-то непонятная фигня. Патроны, которых у меня и так много. Опа. Ты там где вообще? Его даже не видно было. О, газировочка. У меня радио еще осталось, могу послушать. Так, патроны перезарядили. Магазин. Куда ты свой шлем опять делал, братан? У нас склад через холл ключи. Но я могу уже, да. Карточку-то я взял. Так, все, погнали тогда туда. Seeing cameras, accessing doors. Yeah. So? Well, it just seemed way too easy. I mean, the firewalls just went down after a couple of tries. And since then, I've been periodically disconnected, and I haven't been really able to, well, go everywhere I wanted to. What's your point? Well, I've been monitoring these cameras at the North Wing, and as I said, it took me a while to even get to view them. So when I saw they were turning off sometimes, I wasn't really paying attention. But then, I started noticing the pattern. I looked on the map, and the cameras were getting turned off in a very specific way. It's marking a path. Be clear, Ben. Damn it, don't you get it? Someone let me in the network. They've been feeding me info and letting me see what they wanted me to see. And the cameras that have been turning off are probably just hiding something that they don't want us to see.
Ну я так и знал, ё-моё. В смысле беги? Тут закрыто, я не выбегу. Мне придется сражаться и умирать. Что за фигня, блин? Невидимки, что ли, эти? Я его не вижу. Реально невидимки, слушайте. Чё за крайсис, блин, броня? Так, и умереть можно вообще-то. Ай, ай-яй-яй. Да их реально не видно. Слушайте, они прям бронированные какие-то. Их точно... Сколько им патронов надо? Вот в чем вопрос. Вроде попадаю. Ё-моё. Слушайте, ему на моей пуле. О, а кольт нормально шибет их. Прошибает нормально. Да, какой-то вещь, что надо. Я не понял, я его убил или нет. Да не надо, ребята, вы так слишком жесткие что-то. Ё-моё. А как с ними, мне интересно. Ну, в голову 2 выстрела надо, у них прям шимаки какие-то крутые. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. О, убил, что ли? Он не очень скорострельный, но сильный. О, контрольная точка, самое время. Это не пипец неубиваемые. Их только в голову, если мочить. И то надо постараться. Это что, он прыгает так или что? А, так это те самые бойцы, которые... Понял, один из них как раз таки подбил вертолет с друганом. Я еще их анклавом называл. Значит, это крайсис, ё-моё, а не анклав. Теперь-то я все понял. Да, со здоровьем вообще все плохо. Ни аптечек, ничего не осталось. Ага, сюда что ли мне? А здесь что у нас? Вроде бы ничего.
Тишина какая-то такая. Просто гул. Гул туннелей. Окей, пойдем дальше тогда. То, что нужно. О, еще лучше. Так, куда? Да. Спокойно. Так, что там по времени у нас? А как раз самое время закончить на этом агрессивном моменте. О, вентилятор еще есть, классно. Так что давайте, с вами был Даня Феникс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поддержите комментарии. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.